Alors, bonsoir, je suis aujourd'hui. Mon cause une affaire qui est très important, qui se bien écoute bien, d'accord? Ok? Bon, je tout connais qui m'a dit nous prêcher, nous que Jésus, d'accord? Et là, le rapture, il est très près. Le rapture, ça veut dire, nous pouvons être enlevés. Ça veut dire, ben, c'est qui n'acceptait le Seigneur, d'accord? Ben, c'est qui n'acceptait Jésus. Jésus prêt pour venir, et la rapture est prêt. Et il y a une étude qui va pasteur une fait dans Nigeria, d'accord? Il y a un grand pasteur là-bas. Et là, il dit toi, il y a une étudié la Bible complètement, et il y a un Jésus capable de venir dans 6 ans. S'il y a un petit défaut dans ce qu'ils ont dit, je connais, je dis, c'est pas 2000 ans avant Jésus-Christ. S'il y a un petit défaut, il pour 9 ans, dans 9 ans que Jésus peut venir. Mais il confirme que Jésus peut venir dans 6 ans. D'accord? À moins, si, comme a dit, un théologien, je fais un petit décalage, comme je dirais, dans un chiffre, d'accord, à ce moment-là, pour 9 ans, qui dit qui je peux bien accepter Jésus. Jésus prêt pour venir. Et je rappelle, me dit il y a la rivière qui s'appelle Euphrate. Et la Bible dit, quand Satan est tombé depuis dans les ciels, ça va un démon là, c'est plus mauvais que Satan. Dieu, il attache cette lame, les pieds, pour ne pas détruire l'humanité. Et ce qui est arrivé, bon Dieu met en bas à la rivière Euphrate là. Et là, la Bible dit comme quand ça fleuve là, il sec, ça 4 démons là qui plus mauvais que Satan pour être libéré. Et éventuellement, ça 4 démons là, il finit être libéré. Et moi, je share sa vidéo là, d'accord? À ce moment-là, je ne fais une étude. Quand Jésus est capable de venir, il est capable dans 6 ans, 99,9%. Tout le monde théologien peut dire, un pasteur peut dire qui Jésus peut retourner dans 6 ans. À moins s'il y a un petit décalage, c'est pour dans 9 ans, qui veut dire 2029. Fais attention, acceptez bon Dieu, acceptez Jésus. Je bien repenti. La fin du monde est prêt. Au fait, là, il point enlèvement. Ça veut dire que tout ce qui connaît Jésus peut être enlevé. Car je peux causer que madame, je Michel, je n'accepte Jésus, le pas n'accepter ce qui n'accepte là, ce qui bon, il peut être enlevé. Et toi, tu pourrais rester Satan qui bougeait ça les mondes là. Alors, guys, moi, je peux passer un message, accepter ça, Jésus là, il arrive là, il a 6 ans devant nous avant Jésus retourner. D'accord? Et je ne peux pas cette vidéo là que tu es capable de suivre en anglais, mais il est très important. Et ça, 4 démons qui n'est relâché là. Il dit qu'il peut détruire l'humanité, un peu de un tiers de l'humanité. D'accord? Alors, je peux bien prendre compte, accepter Jésus, la fin du monde, prêt pour venir, guys. Bon, pas peut faire ça pour Canvas ou whatever. La fin du monde en 2029. Jésus peut bien retourner. Au moins, c'est un petit décalage. Il y a une fois, ban théologien, il fait une estimation d'après ce qu'il écrit dans la Bible. Là, peut-être il peut venir 9 ans. Mais prépare-je de 6 ans là, Jésus est capable de venir anytime de 6 ans là. Je passe sa vidéo là, guys. C'était très important. Prépare-je pour la rupture de l'humanité de Jésus-Christ. Allez, bye bye. Secret that is in Israel. When you see Israel becoming a nation, 1948. So he's predicting that after 1948, let's go. So likewise, when you shall see all these things, know that it is near, even to at the doors. Yeah. Verily I say unto you, this generation, from 1948, there is Platonic, then there's chronological. Platonic is 40 years. Chronological is 100 years. So now he's telling you right there that when you see this generation that shall see the gathering of leaves of Israel, which is 1948 generation. Platonic and what? Biological, chronological, which is like 140. So we're looking at 100 years because 40 is already gone. So we know for sure 1988 is already gone. Jesus didn't come. So we know this generation is not talking to us about this 40-year one. He's talking about 100 years. That's exactly how they measure it.
So we are putting 100 years on 1948. That's 2048. Says this generation that will get to 2048 will not pass away until I come. So we know 2048. You take 2048, then you realize one problem in 2048. It's talking about the coming as the parousia. Okay, are you here? The parousia means the second coming. This rapture is not second coming. No, they didn't get it. Rapture is not second coming. He is not coming to earth. We are seeing his sign. Between this rapture, there is 3.5 years that will be there. That will be for peace. But there is 7 years whilst we are in heaven for the second coming to happen. So after 2048, remove 7 years. Now you are left with what? 2000 and what? And 41. Now you realize that we started calculating that AD 01 is the time Jesus was born. No, it was AD 4. That means we are wrong by 6 years. So reduce 6 years, 2037. Now notice one thing that he said. Again, the scriptures before that. Let's go back to that scripture. So we are on 2000 what? 37. Let's go back a little bit. Now the parable of the fig tree, when his branch is yet tender and putteth forth leaves. Now we have a problem. Now he's talking about putting forth leaves. He's not talking about the time it starts. You didn't hear? That means 2048 or 1948 is when it was established that Israel has become a nation. But it is few years before that it became a nation before being confirmed. So it says when it starts putting forth leaves, you now know it's about to become a what? A real plant in 1948. That means we have to go back to almost the time when the negotiations between Rothschild and Britain started, where they were now talking about, we'll give you money to fight Germany, and if you make Israel a nation. Then we realized it was at least 5 to 6 years before that. Then we removed 6 years from, now we are left with 2000 and what? 29. 31. Okay. 2031 from 2022. 9 years. You're getting the idea. Now you're looking at me. You didn't know how they calculate this thing. Hey, I'm not like that. You're left with 9 years to fix yourself. That is if it doesn't come for you tonight. 2029. Okay, 41 minus 6, this, and then minus 6. 2029. This is 2000 and what? 22. Please, 7 years. The only way it cannot be 2029 is if we are wrong and theologians are wrong. No, and people who calculate days are wrong, that we messed up the calculations of when AD 1 is. And we say, okay, let's bring back the 6 years. So we put them in 6 years. We're still on 13 years. And when we say 13 years, notice here, when we say 13 years, we are not saying he can't come back tomorrow. This is where the people get it wrong. We are giving you the maximum. That means he can come a few seconds from now. Let me tell you something. There is no prophecy in the Bible that needs to be fulfilled now for him to come. All of them are fulfilled. That's the danger. If we had something like the temple needs to be built for God to come, that's an issue. And the biggest problem is for the second coming to come now, there is some prophecies that need to be fulfilled before he does. And the prophecy is already fulfilled in China in this way, because the temple has to be built up for him to come. Now China can build a building in 24 hours. Trust me. 40 stories, Chinese people. Short like this would do it. I'm telling you now, when COVID started, they did 24 hours. Hospital was standing there. Hospitals and doctors are already working in there. You think the temple needs 40 years to be built. You still have time. It's only on the foundation. Don't worry, we have time. No.